Hi, everyone, and welcome to this Mobile Christian Network Zoom conversation with Dr. Denisa Davidson and Mrs. Tanya Hashem. With me is my friend and my colleague, Tina Fain, and I'm Shalini. So before we start, I wanted to share a little bit more about our expert guest, Dr. Davidson, and our very special guest, Mrs. Hashem. Dr. Davidson did her medical training in India and in New Zealand. She's a fellow of the Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. She's also certified in advanced training in child and adolescent psychiatry, as well as the neurosequential model training at the phase 2 level. Dr. Davidson's articles have been published in journals and magazines. She has a blog, and it is called Con on the Cob site. And if you want to follow her on Twitter, her Twitter handle is at Denisa Davidson. That's DENNISA Davidson. Dr. Denisa has worked with numerous adults and children going through post-traumatic stress. And she has helped me and my daughter when we were diagnosed with complex post-traumatic stress. She's currently practicing in Auckland, New Zealand. And Tanya, I just realized that I did not give you an opportunity to translate. Yeah, I can translate most of it, except for perhaps the names of universities. So, yeah, but let me go ahead. Доброго вечора усім. Сьогодні ми хотіли б розпочати сесію про те, як впоратися з посттравматичним стресом. І Mobile Christian Network допомагає нам провести цю сесію. З нами є Шелені, доктор Деніса Девідсон. Вона доктор психіатрії, вона проходила практику в Індії. Зараз вона допомагає людям і дітям справитися з посттравматичним стресом. В неї є багато різних статей на цю тему. Є свій блог, і також можна побачити її в Твіттері. Також з нами є Тіна, це подруга Шелені. І ще декілька слів про доктора Денісу. Вона допомогла Шелені і дочці справитися теж з комплексним посттравматичним стресом. І сьогодні вона розкаже і поділиться про це з нами також. And then I want to introduce our very special guest, Tanya. Tanya grew up in Zhytomyr, Ukraine. She has an MBA and she's a business professional. In the current situation, Tanya and her family have relocated to a different country. Tanya is committed to helping her fellow countrymen and women through this difficult time. Tanya has lived in Ukraine and in Lebanon. Her husband, Johnny Hashem, is our much loved colleague at Mobile Christian Network and a well-known orchestral music composer. And Tanya is translating our Zoom conversation today. Зараз я би хотіла представити себе. Мене представляли на англійській мові, і зараз я розкажу декілька слів про себе. Мене звати Таня, я виросла в місті Житомирі. Жила там все своє дитинство, молодість, одружилася з Джонні Хашемом, який теж має причетний до Mobile Christian Network програми. І він видатний композитор і музикант. Деякий час ми жили в Україні, а також жили в Лівані. Зараз через ситуацію в країні, через війну, ми знаходимося в іншій країні. І я справді маю велике бажання допомагати людям, яким це потрібно, впоратися з тією ситуацією, яку вони проходять зараз. У мене є ступінь магістра з англійської мови, тому я буду сьогодні перекладати цей захід. So I will start with the first question and then we can go around. So Dr. Davidson, first of all, I was wondering if you could just help us understand what is post-traumatic stress and post-traumatic stress disorder. Я б хотіла почати з першого запитання, тому, доктор Деніса, розкажіть нам, будь ласка, що ж саме таке посттравматичний стресовий розлад і що це таке? We go through
life experiences which can be really hard, and we can go through it at different life stages. When we go through these life experiences that are really difficult, the way we get through them is to kind of find a way to make sense of them. That's called processing, and then move forward through them. Sometimes these experiences can be so hard that it is difficult for our brain to bring it to higher centers that actually do the processing. So what happens is the memories, the experience gets stuck in the lower part of the brain pretty much as they happen. And therefore, they start to give us difficulties with our day-to-day function. That is essentially what is post-traumatic stress disorder. В нашому житті ми проходимо різні періоди, різні фази життя. Багато з цих фаз – це важкі події, це стреси, це події, які наш мозок намагається переробити. І не завжди ця переробка в нього вдається. Що саме він намагається переробити? Він намагається побачити сенс в цій події, знайти шлях і ще побачити сенс, для чого була та чи інакша подія. Іноді ми проживаємо це нормально, а іноді ці страшні, жахливі події можуть залишатися в нижній частині нашого мозку і діяти вже на нас звідти, не допомагаючи пережити цю проблему, а завдаючи нам навпаки болю і стресу. І, в принципі, це і є посттравматичний синдром і розлад. Would you explain that a little bit more when you say it gets stuck in our brain? So what happens is, say, for example, Tanya will translate that. Sorry. Наступне питання – це що саме означає, що воно так застріє, ця подія застріє в нашому нижньому мозку? Let's take an example of, say, maybe somebody was crossing a road and got into a traffic accident. Yeah. When that happens, yeah. Sorry, yeah, it's okay if I translate. Давайте візьмемо один приклад. Наприклад, хтось переходить дорогу і потрапляє в дорожньо-транспортну аварію. That can be quite a powerful memory that happened in their life, a powerful incident which caused quite an intense memory. І це може бути дуже сильною, важкою подією, яка справді не дає нам рухатись далі, застріє в нашому мозку. For some people, over time, they are able to kind of put that memory, in context, and they can remember it, but they don't keep feeling the fear of that incident every time they remember it. And they heal over the period of next few weeks or months. Для деяких людей, переживаючи такий важкий, страшний стрес, таку подію, вони можуть з нею справитися через, наприклад, пару тижнів, і вони вже, що означає, що вони можуть з нею справитися? Вони не відчувають цю злість, ці страшні, сильні емоції від цієї події, тобто вони переживають його. But for some people, that doesn't happen. For some people, what happens is the whole memory with all the emotions linked to it, the fear, everything just gets etched in their brain as it was. And every time they see a car, or they are at a road crossing, or they see the news article about an accident, the whole memory can come like a picture with all the emotions that they felt at the same time. Деякі люди пережити так це не можуть. Що трапляється з ними? Вони переживають цю подію, страшну аварію, і далі ця
пам'ять про цю аварію застаріє так, що кожного разу, якщо вони бачать, можливо, статтю в газеті про аварію, можливо, вони бачать машину, вони переходять через дорогу, їм весь цей спектр емоцій, цієї злості, цього страху стає перед очима, і можна сказати, що вони проживають це знову. Sometimes it can almost make them feel like they are living through it all over again. Іноді їм може навіть здаватись, що вони проживають це повністю спочатку. That can be really scary. So what they end up doing is they may avoid getting into cars, they may avoid going to car parks, they may avoid being alone on the road, and it starts to affect the way they function. І що відбувається з ними, так як вони проживають це знову і знову, це не дає їм далі продовжувати своє нормальне життя, не дає їм нормально функціонувати, вони можуть перестати сідати в машину, вони будуть боятися машин, вони будуть боятися залишатися на дорозі самі. Це настільки застріє в їхньому мозку, в їхній пам'яті, це їх лякає, всі ці страшні емоції приходять знову і не дають їм нормально жити. It can be really hard to control what's going on because the part of the brain where these things work is not in our higher brain where we do the thinking and planning and controlling. It happens from the lower brain, which runs on its own pretty much. Чому може бути важко це контролювати? Такі страшні спогади про такі події, вони не знаходяться у нашому верхньому мозку, тут, де проходить все мислення, де ми думаємо, як справитися з цим, наприклад, чи розмірковуємо про якісь події. Ця пам'ять про подію, вона знаходиться в нижньому мозку, яка, в принципі, живе сама по собі, вона не дає нам її контролювати. What that means is when this person who's having difficulties with those memories is suddenly, if they see a car, their heart may start to race. Their breathing can change. Their blood pressure can change. The way they feel inside of their body can drastically change, and it can change very quickly. Що з ними насправді стається? Ці спогади починають керувати ними. Тобто, скажімо, кожного разу, як вони бачать машину, їхній сердечний ритм пришвидшується, їхнє дихання збивається, вони хвилюються, вони пітніють, все їхнє нутро реагує на це, і вони не можуть це контролювати, і це змінюється дуже швидко. Sometimes they may be living in constant fear that, oh, what if I have to get into a car? What if I have to? So at baseline, their stress can be high as well. Іноді вони навіть живуть у постійному стресі, що трапиться, якщо я сяду в машину, що трапиться, якщо зі мною таке може знову статися. Тобто вони живуть у страху, і просто базова лінія, початок цього всього – це постійний страх, стрес. It can start to cause problems with their sleep. They may be scared to go to sleep and have trouble falling asleep. They may get nightmares in their dreams when they fall asleep. Sometimes they may just wake up in the middle of the night feeling really scared and have trouble going back to sleep. Що трапляється з ними далі? Порушення сну, вони можуть довго засинати, їм буде важко засинати. Вони можуть боятися того, що якщо заснуть, в них будуть нічні страхи, сни зі страхами і, можливо, переживання ситуації у вісні. Вони можуть проснутися посеред ночі, їхній сон збивається також. As time goes on, if they are still struggling to heal, they will be struggling to function. So little day-to-day things can become hard. Doing things at work can become hard, or doing things at university can become hard, because sometimes they may be wanting to do something, but their mind goes off
somewhere else, to the memory or just go blank. Це, звичайно, впливає на їхнє повсякденне життя, на кожен день. Це може вплинути на їхню роботу, це може вплинути на навчання. Вони можуть просто завмирати, і їхній мозок почне блукати в цих спогадах, в цьому страхові. Тому це буде впливати на їхнє життя і не давати їм функціонувати нормально. Sometimes they can feel quite restless inside and seem to keep doing something so that their mind is occupied by other things and not the difficult memories. Іноді вони можуть почувати себе такими втомленими, тобто вони не можуть знайти якогось спокою. Тобто вони завжди в тривогах, і це тримає їх напруженими. І не можеш зайняти себе нічим іншим, тому що ти просто загруз у цій тривозі. This can make life really hard, and if there hasn't been something done to help them to get through this, then they may start to feel, I'm struggling so much. How can I do this? Is my life really worth living? І тоді вони досі не можуть справитися з цим страхом, з цими переживаннями, і вони не можуть від цього вилікуватися, скажімо так. Вони шукають спокою, не можуть його знайти, не можуть зайнятися якимись повсякденними справами і приходять до питання, а як мені з цього вийти і далі жити? They may also start to wonder, am I damaged somehow? Думати, чи я якось якийсь уже ненормальний, якийсь, що зі мною не так. Over time, it can affect not only our mental health, but also our physical health. І в такий час це може впливати не тільки на наше ментальне здоров'я, а на фізичне здоров'я також. Because these things affect the brain, and our brain is what controls just about everything that happens both in our mind and in our body. Тому що ці речі, ці жахіття, ці спогади, вони впливають на наш мозок. А наш мозок далі вже керує всім тілом. Він керує не тільки думками, але і фізичним здоров'ям, так як що робить наше тіло, через що воно проживає. Does that kind of help understand? Very much. Чи це відповіло на ваше запитання? І так, навіть дуже. Sorry, my internet might be a little bit unstable. So I would like to answer the second question. What symptoms does people with post-traumatic stress disorder might have? It is very much similar to what I was doing when I was explaining about somebody going through a car accident. Broadly, we can group it as one cluster of symptoms that are caused because of the memories that keep constantly coming up. And these can be called as thoughts that keep wandering into our mind, which we don't want to remember. And our mind does try to block it off. It can be flashbacks of pictures. It can be the feelings, and sometimes almost, some people go through a whole reliving experience of, going through the whole scenario again in their mind. And it can feel like it's happening all over again. That's called a reliving experience. And then nightmares, problems with sleep, and people trying to avoid anything that will trigger all this flashbacks and nightmares and reliving episodes, because it just makes it so hard to get on with life. And over time, they can start to have a negative view of themselves
and the world and their future. I think I talked too much. No, it's okay. It's good. Моє друге питання було, які симптоми можуть люди з посттравматичним синдромом мати? І можна повернутися до першого питання і взяти цей самий приклад з переходом дороги і аварією, і зрозуміти, що основні симптоми цього синдрому – це, по-перше, флешбеки, тобто наш мозок повертається знову в цю подію. По-друге, це думки, це те, про що ми можемо постійно думати, хочемо ми того чи не хочемо. Це ті картинки, які мигають у нас перед очами цієї аварії, тобто ми не можемо забути це, воно постійно повертається до нас. Це страхіття, це нічні страхіття, ми бачимо це у вісні, нам страшно спати, ми прокидаємося, ми не можемо спати. Далі це може бути відчуття того, що людина неповноцінна. Вона більше не відчуває себе нормальною, вона задумується, чи справді я можу вести далі життя, чи зі мною щось не так, і як далі будувати своє майбутнє. Тобто група цих синдромів, група цих симптомів і майже завжди присутня при посттравматичному синдромі, і проживання цього моменту – це теж один із симптомів. Тобто ми повертаємося і ми проживаємо його заново. The other group of symptoms for post-traumatic stress disorder is what those triggers, we call it triggers, do to our body, how we feel inside. So very often you find the other group of symptoms when people are constantly on the alert for anything that might trigger them. It can be a smell, it can be a sound, it can be a picture. You know, there was a young person who had come out of Afghanistan and was telling me that pictures on the wall of forests triggers their memories because they had to go through difficult forests to get to a safe place. And for people who have gone through the kind of things that are happening in Ukraine, there can be things like sounds. There can be a car starting or somebody yelling in a playground or somebody, dropping something on the ground, a sudden sound, which can elicit a huge response as if it was something else, which was maybe a gunshot or a bomb blast. Looks like Tanya's frozen. Yes. Tanya? Tanya, I don't know if you can hear us. If you can, you might want to sign out and get back in. I think that's I what think she's doing. trying to do now. Oh, Tanya's back. Did you hear what Yes, she sorry. said, Tanya? Can you hear me now? Yes, Yes. very well. Thank you. Yeah, sorry, sometimes it happens. This is something that we can't control. Okay, so I'll tell now about the next group of symptoms. Наступна група симптомів – це ті симптоми, які впливають на наше тіло. Тобто, якщо перша група – це було думки, сни, це ментальне здоров'я більше. Друга група симптомів – це тіло, це фізичні відчуття. Що це може бути? Це може бути картинка на стіні, тобто якась картина. Це може бути запах, це може бути крики, тобто, можливо, якісь крики на ігровій площадці, і ми думаємо, що це люди кричать від страху. Це може бути момент, коли заводиться машина, і ми чуємо це гуркотіння. У доктора Деніси є знайомий хлопчина, який з Афганістану, і для нього ці речі, які тригерують, тобто вони є таким крючком, які повертають тебе назад в цю страшну ситуацію. Для нього це були картини лісу, тому що їм доводилося проходити дуже страшні часи, дуже страшні моменти саме в лісах. І кожного разу, якщо він бачить картині, де просто намальований ліс, це повертає його назад, тобто фізична картинка повертає його назад в цей стрес, цей травму, яку він пережив.
It can, for people who have had to, keep awake at night for periods of time to make sure they were safe, their family was safe, or while they were traveling, trying to get out of the country, their brain may have learned to stay alert at night and therefore struggle to go to sleep. Для людей, які мусили переміститися, наприклад, через ту чи іншу ситуацію, чи пройшли через страшні події в своєму житті, їхній мозок працює і далі, і їхній мозок завжди націлений на таку тривогу, він в тривозі, він жде цих таких тривожних, тому що вона розуміє, що зараз вночі може щось страшне статися. Sometimes they may feel that they are having a panic attack out of nowhere because it's hard to say what set it Іноді off. навіть здається, що ось зараз почнеться панічна атака, ні звідки. When that happens, they may feel that suddenly their heart starts to race, their breathing has changed, and they're not able to control what's happening. І коли це стається, така панічна атака на них находить, вона з'являється ні звідки, тобто вони до цього не готові, їхнє серце очищається, їхній подих збивається, дихання збивається, і просто виходить паніка на рівному місці через те, що вони повертаються і переживають цю травму знову. Sometimes, they can feel quite spaced out, blanked out, and frozen, not being able to do anything. Іноді вони навіть почувають таку як пустоту навколо себе, замороженість, відчуття, що ти застряг, і ти не можеш поворушитись чи не можеш щось зробити. That is called the fight, flight, freeze, collapse response. Sorry, could you please repeat it because my internet... That is called the fight, flight, freeze, collapse response. I'll just show a picture of a slide so that it makes it easier to translate. Як називається цей стан? Боротьба, політ і оце застрягання, це колапс цього всього разом. These are primitive responses that have developed to help us survive. І це такі примітивні наші як відповіді нашого організму, які допомагають нам вижити. Тобто це як рефлекси. A fight response is when we are threatened and our brain tells us you can fight and get through this and survive this. Боротьба – це коли коли ми розуміємо, що у нас паніка, що ми не можемо з цим справитися, тіло нам каже «борись». When this happens, people may be irritable, get angry really quickly, and it can spiral out of control. Коли це трапляється, людина може стати злою дуже швидко, і це може навіть вийти з-під контролю. Sometimes people may not even remember what they said or did when they are in that state. І коли вони в цьому стані, тобто піднімись і борись, вони можуть навіть не пам'ятати, що з ними було, чи які вчинки вони зробили, коли проходили через це морально. Because they have gone into a survival mode and their brain has been focusing on surviving, not on making memories. Чому це відбувається? Їхній мозок переходить в стадію виживання. Тому він направлений на те, щоб вижити з цієї ситуації, щоб вийти живим, а не щоб щось запам'ятовувати, щоб не робити якісь спогади. So when somebody goes into that state, they can be physically quite strong as well. And it can be really hard for people around them to contain it.
І коли людина входить в цю стадію боротьби, вона може стати дуже сильною також, і людям навколо неї може важко бути навіть втримати цю силу. Тобто такий гнів, що просто додає фізичної сили. Once they have come off the response, then if they remember or if they have an understanding of what happened, they may feel very, very bad about what happened. І якщо все-таки вони запам'ятовують і розуміють, що сталося, їм може бути погано після цього, навіть соромно, що вони зробили в цьому стані. Sometimes people can go into flight response. Іноді люди можуть звертатися не до боротьби, а як до польоту. That is when the brain tells us you are under threat and you can't fight your way out, but you've got to run and run really quickly to survive. На противагу боротьбі, коли в нас гнів, коли в нас така фрустрація, коли нас все дратує, режим цього польоту означає те, що мозок тобі каже, ти зараз в небезпеці, але ти допомогти цьому не можеш. Що тобі треба робити? Тобі треба бігти від цього, тікати. And sometimes when people get into this response, they may actually run. They may run away from where they are. І коли люди, якщо вони входять в цю фазу, цей польоту, тобто як виліту з реальності, можемо ще так назвати, вони насправді можуть побігти, вони можуть з свого місця взяти і почати бігти. Sometimes if they are stuck in a place that they are really desperate to run, but they can't, like say you're in a meeting and you are wanting to run away because something has triggered you, but you can't run, then you get a panic attack. Якщо людина входить в цю фазу такого тікання, що треба бігти, але вона десь застрягла. Наприклад, це демонстрація якась, можливо, вона стоїть на вулиці, на демонстрації і якогось скупчення людей, вона не може бігти, просто фізично нема куди їй бігти, вона застрягла, вона може почати панікувати, в неї починаються панічні атаки. When that happens, people say, my heart is going so fast, I'm struggling to breathe, I feel faint, and sometimes they say, I have chest pain because of how they're feeling on the inside. І в такі моменти, якщо люди можуть пояснити свою ситуацію, вони б сказали, що моє серце пришвидшується, воно б'ється швидше, я не можу дихати, моє дихання збивається, я почуваюся так, як наче зараз впаду без свідомості. І це так, як можна охарактеризувати ці панічні атаки, те, що з ними трапляється фізично. Some people sweat as well when that happens. І люди можуть навіть і теж пітніти, коли трапляються в них фізичні панічні атаки. That condition, the flight response, is like, it's like revving up your car. The panic attack is like revving up your car in the garage. Ще можна порівняти теж цей відповідь мозку, щоб бігти, чи панічну атаку можна порівняти з тим, що ти хочеш вести свою машину в гаражі. The engine is running, but it can't get out. Двигун працює, двигун готовий їхати, але вона не вибереться з гаража. And then is the freeze response. The freeze response is when our brain tells us this condition, this situation is extreme, your danger is extreme, you cannot fight and escape, you cannot run away and escape, so I'm going to shut down the body so that you have either less pain or you kind of shut down, save all your energy to get through this period and then hopefully escape, survive. Який ще можливий є відповідь мозку на травму, на страшну ситуацію? Заморозка. Заморозка в тому плані, що твій мозок розказує тобі, ти в екстремальній ситуації, ти в страшній, небезпечній ситуації,
але ти не можеш з цим боротися, і ти не можеш з цим втікти. Тобто дві попередні фази, дві попередні відповіді мозку не працюють. Твій мозок тобі каже, застигни, збережи свою енергію, тобі треба протриматися так, як не довше. Тобто людина закривається, вона впадає в такий ступор, коли вона не може не поворухнутись, не подумати ні про що. Все, вона акумулює свою енергію, щоб пережити цей період часу. Тобто застряє на цьому, не тікає, не бореться, але зберігає енергію для того, щоб пройти через цю ситуацію. When this happens, when the freeze or collapse response happens, our body actually starts to shut down. We can feel really tired. We can feel numb. We can feel frozen as if we can't move, and it can be really hard to do anything. Our mind can also go blank. Що відбувається з тілом і розумом в такій ситуації? Ми можемо відчувати слабкість. Ми безсилі, у нас немає енергії поворухнутись. Може навіть відчуватися затерпання кінцівок. Тобто ми просто як примерзаємо до місця на затерпання. Відчуття, що ти не можеш нічого з цим робити. Ти ніяк не можеш вийти з цієї ситуації. І так само і мозок, тіло відключається, і мозок відключається теж. Просто пустота. You know, when the fight and flight response happens, our heart rate goes up, our blood pressure goes up, our breathing becomes shallow and rapid. Коли трапляються ці два перші відповіді мозку «тікай» або «борись», наше тіло навпаки. Воно починає швидше рухатися, починає серце битися швидше. І так, як я вже казала, дихання збивається. Ми всі напружені для того, щоб навпаки боротися з цим, боротися, бігти, тобто не стояти на місці. When the freeze response happens, the opposite is what goes on in our body. Our heart rate goes down, our blood pressure goes down, and sometimes people can feel faint or they do actually faint and collapse. І в цій третій відповіді мозку, в цьому заморозці, відключенні тіла, все трапляється повністю навпаки. Наше серце повільнюється, наш падає. Ми можемо почувати себе, наче зараз знепритомніємо, або справді знепритомніти. Тобто всі функції, вони послаблюються і вони сповільнюються. There is another important thing to understand about the stress response. It's called dissociation. Що ще може бути, що нам треба розуміти, це як така асоціація, тобто ми стаємо самі по собі. Dissociation is a state of mind when we disconnect with the external world. Така дисасоціація або асоціація – це почуття мозку, тобто розуму, коли ми відключаємося і відключаємо себе від іншого світу. Ми розділяємо себе і світ. Sometimes it may make us feel as if the environment around us is not quite real, or sometimes we may feel that we are really not feeling quite real and in touch with ourselves. Що ще може трапитися, коли ми отак відключаємося від світу? Нам здається, що реальність навколо нас, вона не справжня, що ми наче в якійсь такій ілюзії, і або ми не справжні, або те, що відбувається, не справжнє, або ми не відчуваємо себе справжніми, не відчуваємо, що це трапляється насправді. We may feel like we are kind of doing things automatically without thinking about it. Ми можемо відчувати, що робимо все на автоматі, не думаючи про те, що робимо. And we may feel quite disconnected. Можемо почувати себе такими відключеними, тобто We may feel tired, we may feel sleepy. Почуваємося втомленими, почуваємося сонними. All these responses are on what is called a continuum.
Всі ці відповіді нашого мозку – це те, що ми можемо назвати продовженість. They take us from calm states of mind through different stages to an extreme state of fear or terror. Вони продовжуються, тобто вони починаються з точки, коли ми спокійні, до екстремальної точки, коли ми просто настільки залякані і настільки зажахані тим, що відбувається. The model I'm showing on my screen has been developed by another child psychiatrist called Dr. Bruce Perry. And what he says is that from calm states of mind, we can go into little more stress states, which is called arousal, and then a little more alarm, and then into fear and terror. Цю табличку – це різні відповіді нашого мозку, різні сфери нашого мозку, як вони контролюють наше тіло, і воно починається з такого спокою, потім підходить до напруження, далі переходить в тривогу, страх і просто жах. And with each state, our brain function becomes different. І з кожним цим, з кожним кроком, з кожним періодом, як наш мозок відповідає, ми змінюємося, наші функції змінюються. So when we are calm, that's when we function at our best. Коли ми спокійні, це те, коли ми функціонуємо найкраще. Our top brain is fully open to function, and our bottom brain, where the stress response sits, it's like on idling mode. Наш верхній мозок, він повністю відкритий, він функціонує, він готовий до роботи, а наш нижній мозок, він просто в такому стані очікування, зависання. You know, it's if we think of the brain as an upside down triangle, then it will look like an upside down triangle which is intact in calm states. Ми можемо подумати про наш мозок, тобто собі уявити, що наш мозок – це перевернутий трикутник, і в спокійному стані він знаходиться саме так, гострим таким нижнім одним кутом вниз. But as our stress response starts to pick up, the top brain starts to shut down slowly, like I'm showing with my hands, and the lower brain starts to become more and more active. Але чим більше ми проходимо стрес, він починає закриватися і починають відкриватися страхи, тобто це наш нижній мозок, і воно переходить в таку ситуацію, тобто в прямокутник з трикутника. Sometimes we can go from calm slowly to alarm states, fear states, terror states, and the shutdown is slow. Іноді ми з цього прямокутника, починаючи з трикутника, з нашого спокійного, здорового життя, ми потихеньку переходимо в фазу тривоги і далі до страху і до просто нажаханості. Тобто трикутник перевертається назад. When that happens, a slower shutdown, if there is something that can help us to put brakes on it and open up our brain again and start to feel calm again, then we recover our brain function. Якщо під час такого повільного зміни, коли наш верхній мозок такий раціональний зменшується і ми приходимо в тривогу, якщо є якийсь фактор чи чинник, який може нас заспокоїти, то ми назад можемо повернутися в спокій. Тобто ми тривожились, але зачепились думкою за щось, що повертає нас назад до нормального перебування. That kind of slow shutdown can happen sometimes when, people are caught in who have a sensitized stress response. When they are caught sometimes
in a crowd and they're uncomfortable being in a crowd. So slowly, it can start shutting down in those kind of scenarios. Sorry, could you please repeat if they're caught in a car? In a crowd, sometimes people have sensitized In a crowd. response, and they may not be able to tolerate too much noise or too many people around, but they may have to be in a bus that's crowded or in a room with lots of other people, and their brain starts to get slowly more and more stressed. So it's a slow shutdown. Thank you. So, оце повільне таке закривання нашого мозку і переходження з спокійного статусу до страху і нажаханості. Приклад такого може бути, наприклад, коли людина боїться перебувати в дуже заповнених місцях, їй неприємно і страшно, вона починає повільно, переростає в цей трикутник, повертається назад, і вона починає панікувати, боятися, але вона розуміє, що їй треба бути, наприклад, в ліфті з людьми чи в автобусі, і вона повертає себе назад, що це все нормально, і її стан повертається назад. Це відбувається повільно. I've just shown a picture of what I'm trying to show and say, show in my hands and say, when there is a slow shutdown, say if that person was in a bus and the bus stop came and they got out, they will start to feel better again. I think Tanya is going to get back in again. Yeah. You No, back? I didn't hear any single word. Okay, Tanya, I'll repeat that. When the Sorry. brain starts shutting down slowly, I was using the example of somebody being in a room with too many people around in a meeting, or being in a bus with too many people. For that person, when the brain is shutting down slowly, if the bus stop comes and they get out of the bus, they could start to feel better again. Or if they take a bathroom break and go out of the meeting, or the meeting has stopped, ended, then they will leave and they will start to feel better again. She's frozen again. Tina is muted. Give me a heads up when you want me to ask the next question. So Danny, while Tanya is, okay, she's back. Tanya, would you like me Sorry. to repeat that? No, I think I got it about the bus and when it stops, so we got Yeah. back into the calm condition. Який приклад ще може бути про автобус і про заповненість? Людина боїться і вона переживає стрес від того, що знаходиться в дуже великій кількості людей, в автобус приходять люди, і вона стресує від цього, вона потихеньку, повільно починає переходити з спокійного статусу до страху, до тривоги, переживання. І тут починається її зупинка, вона бачить, що скоро буде її зупинка, і вона виходить на вулицю, і їй стає легше, і вона з цього такого напруги вона повертається назад в спокійний свій стан. Це відбувається повільно, тобто в неї геть панічних атак немає, а вона повільно спочатку стресує від того, що знаходиться в такому заповненому місці, а потім розслабляється, що вона виходить на вулицю і їй стає легше. В принципі, таке ж саме може статися під час якоїсь зустрічі людей, тобто багато людей, зустріч, людина переходить в статус напруги, але коли зустріч приходить до кінця, всі розходяться і знову стає легше. Sometimes there can be somebody who had been through bomb blasts and gunshots. They are in a safe place now, but they hear a sudden sound, and their brain may go from calm states to very quick shutdown real fast.
Інший приклад – це люди, які перебували під бомбардуванням, вони розуміють всю важкість, весь страх, що може статися. Коли вже вибралися з цієї ситуації, з цього бомбардування, але почули десь вже в іншому місці, в спокійному, мирному місці, звук схожий на це, їхній мозок швидко з нормального, спокійного стану переходить в закритий. Це мозок починає бути в стані тривоги. Does that kind of help to understand what happens when our stress response is triggered? Yes. Okay. Що трапляється з нами, коли оці стресові, такі тригеруючі чинники з'являються? Ось ми могли розглянути і зрозуміти, що відбувається з нашим мозком. Well, Dr. Denisa, that was very, very informative. As a matter of fact, as you were speaking, I remember going through some of these things myself when my husband passed away, along with my children. Now, all of the symptomologies that you've spoken about earlier, I believe they may have been referenced to adults. Are there different symptoms for children? Yes. Sorry, Tanya. Наступне питання. No worries. Наступне питання – це про те, що ми розглянули. Це симптоми, які відбуваються в основному з дорослими. І чи відбувається те ж саме з дітьми? Чи ті ж самі симптоми проходять діти? Certainly, because we must remember that adults have a fully formed brain and children have developing brains. So it will be useful to understand a little bit of how the brain develops to understand the response to that question. You see, the brain develops bottom up. And so when we're talking about adults, now in adults, there can be individual differences depending on how their brain developed in childhood. So what kind of sensitization it went through the periods of development for them to reach adulthood. But the biggest difference is that adults have a fully formed cortex. And the cortex, sorry, you want to translate, Tanya? Yeah, thank you. Діти теж, звичайно, проходять через травму, в них є свої симптоми, але що відрізняє їх від дорослих, це те, що у дорослого мозок вже сформовано, і що саме в них сформовано кортекс, тобто мозок формується знизу вгору, і у дитини, звичайно, він ще у стадії формування. Він формується по-різному від того, як його дитинство проходить також. І це впливає, звичайно, на доросле життя. У дорослого повністю розвинений кортекс, а як у дитини ми зараз розглянемо. You know, if we think of the brain as a car, the cortex is what has the brakes. Якщо ми подивимося на мозок як на машину, то в кортексі, в цьому верхньому слої, є те, що, як у машини, гальма. That's our top brain. Ось це і саме і є наш верхній мозок. The lower brain is like the accelerator. Нижній мозок, тобто ці спогади наші, цей мозок, який ми не дуже контролюємо, це як акселератор в машині. When adults have PTSD symptoms, even with a fully formed cortex, their brakes is still struggling to control the accelerator. Якщо ми говоримо про дорослого, і в нього вже повністю розвинений кортекс, тобто верхній їхній мозок повністю розвинений, і все одно ці симптоми посттравматичного стресу, розладу, ці гальма не можуть повністю загальмувати і страждають, тобто борються з тим, щоб справді загальмувати все. And all our cortical connections, the way our top brains work is not going to be the same. І тому у дорослих і дітей
Так, як працює наш верхній мозок, він не може бути однаковим. У дітей по-іншому, у дорослих по-іншому. It will go back to the experiences we lived through, and that will be how much our top brain is going to control our lower brain. І наш мозок може повертатися до переживання свого досвіду і по-різному справлятися, але наш верхній мозок справляється з переживанням якихось травм, чи те, через що ми перейшли, саме в верхньому мозку. Now, when it comes to children, the brain, like I said, develops from the lower part to the higher part. That's bottom up. Якщо ми говоримо про дітей, ми розказали, що у дорослих верхній мозок вже розвинено, але їм все одно важко справлятися з травмами, то у дітей він формується з нижнього мозку, і тому до кінця він не формується до верхнього. So the part that develops well to help us to survive when we are born, that is the part that develops in pregnancy, that is the brainstem, the lowermost part of the brain. І у дітей мозок ще формується, і самий нижній елемент, нижній як слой, зароджується, ще починає формуватися ще під час вагітності. Це та частина, яка відповідає за те, щоб вижити. This is the part that controls things like our heart rate, our breathing, how our body temperature is regulated, those core functions. І це саме та частина, яка керує нашим тілом, нашим серцебиттям, нашим диханням, регулюванням температури, як ми справимося з цими важкими ситуаціями, важкими подіями. That means that when a mother is pregnant, if she is living through stress, then it's quite possible that is going to have an effect on how the brainstem of the baby adapts to survival. І коли вагітна жінка переживає стрес, переживає важкі події, травму, є дуже велика можливість, що це вплине на те, як розвивається нижня частина дитини, і на те, як вона буде справлятися зі стресом і з переживаннями далі в дорослому житті. Now, soon after we are born, a little of the higher centers start to develop more. These centers control or fine-tune movement, emotions. And if you think of a baby, that's kind of what is happening in the baby's life. Their emotions are getting fine-tuned. They're learning to move. And that is when the part that is a little higher up starts to develop more. І згодом, після народження дитинки, починає розвиватися другий ступінь, друга сходинка, яка відповідає за емоції, яка відповідає за рухи. І це те, що ми бачимо в діток. Вони народжуються, в них змінюється настрій, і вони починають рухатися, відчувати себе. І це саме тоді, коли розвивається цей другий шар мозку. So when a child and their family, usually people experience stuff as families. So when a child and their family go through difficult experiences in that stage of life, then any of the functions that these parts of the brain have to do can be affected. І якщо дитина, якщо ми говоримо про маленьку дитину, то вона переживає все разом з сім'єю. Якщо ця сім'я і дитина разом з нею проходить через якийсь важкий досвід, важкі події, то це може вплинути на розвиток цієї другої частини теж і на те, як вона буде реагувати на це. So you could have problems with eating, sleeping, problems in balancing, moving properly, problems in bowel, bladder control, a number of sometimes problems with speech. It can be anything that these parts of the brain play a role in. І якщо дитина і в сім'ї переживає ці переживання, стрес, вона проходить через важкий досвід, як вона буде реагувати на це? Тут починаються проблеми з мовленням, проблеми навіть зі стулом,
проблеми з, можливо, навіть і ходінням, затримки якісь в розвитку, проблеми з їжею, вона не відчувається, що вона проходить дитина через цей стрес, і вона вже не харчується так, як раніше, з'являються якісь свої проблеми. And then as the child grows older, other higher centers develop. And as each center develops, if they are experiencing stress at that point in time, the functions of those centers will also be affected to that extent. І далі лімбічна система мозку розвивається, і якщо знову дитина росте і знову вона живе в стресі, вона переживає стрес, то вже буде і лімбічна система мозку теж затронута, і на неї це повпливає теж. The other thing is, as each part develops, the effect of stress on that part doesn't stay only in that part, it influences the higher parts. І що є особливого в цьому всьому? Тому що мозок ще розвивається, стрес, який переживає дитина, він не може впливати тільки, наприклад, на нижню частину мозку, а далі ні. Ні, він впливає і на верхні шари, і мозок розвивається вже по-іншому. That's because the lower parts have to send signals to the higher parts to develop. And all these signals are going to be what the lower part of the brain learned from the experience of stress that it has gone through. І що відбувається насправді, це нижня частина мозку посилає сигнали верхнім, і верхні частини отримують це так, як нижня частина це пережила, наскільки вона пережила цей страх і стрес. So in children, what this can look like is, if we go back to this stress response system, one of the things in children is it can have physical manifestations apart from this. Якщо ми повернемося до нашої таблички, де ми дивилися відповіді мозку на стрес, додається те, що фізично дитина по-іншому буде реагувати. By physical things, I mean, there can be speech delay, there can be a delay in walking, and there can be problems with bedwetting, there can be problems with soiling. There can be, usually these children tend to have more conditions like eczema, asthma. So there can be a number of physical stuff that's going on there as well. І якщо ми говоримо про якісь фізичні чинники, які ще додають до цього всього стресу, ми маємо на увазі, що у дітей це проблеми, затримка, можливо, в ходінні, затримка мовлення, це може бути нетримання нічне, це може і денне нетримання в організмі, це можуть бути... Sorry, what was the last one you said? There can be, problems with bedwetting, soiling. Тобто це може бути і впісювання такі нічні, і дитина не їсть нормально, не говорить, а екзема це можуть бути астма, такі прояви більше. Тобто фізично дитина може хворіти навіть, скажімо так, від того, що відбувається в неї в організмі від цього стресу. And sometimes you get children struggling with their movements. They're not able to hold a pen or pencil properly. They're not able to color properly. They're not able to button up or zip up or tie their shoelaces. So all these are brain functions that are also located in the lower parts of the brain. Як ще дитина може на це реагувати, проходити, це проблеми з моторикою, вона не може нормально тримати олівець, щось написати, розмалювати, тобто рухи в неї порушені, вона не може застібнути куртку, чи гудзики, чи шнурки зав'язати, і ці всі відповіді мозку, вони йдуть саме з нижньої частини мозку. Now, when it comes to behavior, that's why I put this slide up.
This will help us to understand how the behavior can be seen in a child when the child goes from calm states to alarm, fear, terror states. І якщо ми говоримо про поведінку, то і вона є різною в дітей, як дитина проходить цей період від спокійного стану до тривожності, до страху і до того, що вона вже нажахана. You know, the fight, flight, and freeze response, the way they work, it's not one singled out at one point in time. You can go in and out of those responses quite rapidly and stay in some for longer periods of time and have a mixture of some responses at the same time. Ще нам треба зрозуміти також, що ці відповіді мозку, наприклад, бігти, чи боротися, чи саморозка, вони можуть змінюватися один з одним. Це не обов'язково буде тільки одна відповідь мозку, тільки біжи. Тобто ти можеш деякий час бігти, а потім ти можеш почати боротися з цим, тебе буде злість і агресія, а потім ступор, завмирання. Всі ці відповіді мозку, вони можуть змішуватися між собою і тривати деякий час, коротший чи довший. When a child is in this heightened or aroused states of the fight, flight, and freeze, they can, when they're just slightly heightened, they can be very, what we call, vigilant. Коли діти, наприклад, в цьому стані, коли вони вже зі спокійного перейшли в таку деяку тривогу, настороженість, вони можуть бути, їхня поведінка змінюється так, що вони такі напружені і вже мають симптоми як злості. They will be sitting in a room, but their whole attention will be on what's happening around them. Вони можуть сидіти в кімнаті, але вже вони насторожені, мозок уже неспокійний, і вони концентруються на те, що відбувається навколо них. You can often see their eyes darting very quickly to scan the environment. Часто можна побачити, як діти так швидко дуже рухають очима, тому що вони намагаються считати все навколишнє середовище біля себе. They will be the first to pick up even small movements that we may not even pick up. Вони помітять навіть найменший рух, який дорослі не помітять. When they go into a higher state of stress and go into a little bit of freeze, then they may resist doing it. They may find it hard to do the things they are told to do. And they may, you may tell them to do something, but they're not doing it. They're saying, no, I can't, or I won't. І коли вже стрес наростає, вони можуть перейти в фазу цієї заморозки. Це така як стримання щось робити, тобто спротив. Це буде спротив, ти їх просиш, будь ласка, зроби це те чи інше, і вони скажуть, ні, я не можу, або не хочу, не буду. Це ні. And if we keep pushing them without understanding that this is a state of mind which actually makes them find it harder to do it, if we keep pushing them, they go into more stress state. And they can dig their heels in and say, yell and scream and say, no, I'm not going to do this. You don't understand me. І якщо ми, дорослі, наполягаємо на тому, що ти зробиш це, ти зробиш, зроби, ми повторюємо, їхній рівень стресу зростає, і вони до того, що вони спротивляються, вони почнуть кричати, верещати, що ні, я це не зроблю, ти не розумієш, я цього робити не буду. And if we push them even more, then it can become a violent outburst. І якщо ми їх далі будемо продовжувати, це вже може просто бути зрив. It tends to happen, that vigilant, violent outburst tends to happen more in male than in female children. І It's also kind of similar for adults.
І що так як і для дорослих, так і для дітей, такий перехід із зростання стресу, зростання напруженості частіше спостерігається у хлопчиків, чим у дівчаток. When a child is in a dissociative state, you see, these states are linked. And when we are in fight and flight, we are less predominantly in dissociation, but we are more predominantly in dissociation when we are in freeze collapse states. І інша відповідь мозку – це коли ми починаємо так відключатися від світу, і це ближче, звичайно, до стану цієї заморозки, стану ступора, коли зі спокійного стану ми переходимо в те, що всі наші функції завмирають, і ми заступоряємося. When they are in a mild level of dissociative state, they try to avoid anything that can trigger the stress response. І ми зараз говоримо про дітей. Якщо вони проходять цей стан з спокою до зростання, до тривожності, вони можуть просто намагатися цього уникнути. They may be isolating to their room, not coming out, or, the other things, they may just be watching a lot of TV all the time, or they may be gaming quite a bit. Щоб отак відключитися, тобто від цього всього відсторонитися, діти можуть йти в свою кімнату, побути самим, їм хочеться дивитися більше телевізору, щоб забутись від ситуації, яка насправді відбувається, або забутися в іграх, тобто уникати світу. When they are a little more stressed, then they may go into this free state where they know they can't avoid it, so they just go into compliance mode. І якщо вони далі, стрес зростає, напруга зростає, і вони переходять до цього ступора чи заморозки, вони починають просто переходити в стан, що ми з цим справимося, просто справитись з цим. That will look like the child who is in the room, the mother or the father, they go and say, why don't you come out and do the dishes? Come and do come for a walk with me, or something good. But the child may not at that point be able to do that. So the child might sit there and say, yeah, okay, I will do it. Or the mother will say, clean up the room. And they say, I'll come back and check in half an hour. They will be saying, yes, and not. But you go back and check in half an hour, nothing has happened. І що ми підрозуміваємо, що ми маємо на увазі під цим справлянням, що вони справляються з цим, вони просто як погоджуються зі всім. Наприклад, батьки приходять в кімнату, іди помий посуд, іди відволічись, іди на прогулянку, прибери в кімнату, і дитина буде відповідати, так, я все зроблю, так, я зроблю, але прийди до неї в кімнату через півгодини пізніше, і вона нічого не робить. В такому, в кавичках, способі вона справляється. That would have been the child in a compliance mode, not really quite connected, but just saying, okay, to get through that situation. І що я маю на увазі, доктор Дениса має на увазі під тим, як справлятися, тобто дитина насправді не буде нічого робити для того, щоб справитися, але вона буде зі всім погоджуватися. Так, я це зроблю і нікуди не рухатись. But nothing would have really gone very much into their top brain to think, understand, and plan what to do, because their top brain would have been partly shut down in that state. Але насправді до їхнього верхнього мозку нічого не сильно не дійде до цього кортексу через те, що він уже наполовину закритий, вже частково закритий, тому вони це обдумати якось сильно не можуть. You see, I like this picture because it shows in colors how when we are calm, the top brain color is really good and the lower brain colors are light to show that the top brain is functioning well and the lower brain is idling. But as the stress response picks up, how the top brain centers slowly start to shut down and the lower brain centers pick up their activation.
Ця картинка дуже гарно в кольорах показує, що оця синя частина, верхня частина, верхній мозок в стані спокою, вона найяскравіша. Тоді як 3 нижніх, вони в такому режимі ожидання, в сплячці, вони спокійні, вони активно не працюють. Далі, коли вже напруга підходить, коли вже є така тривожність, кортекс вже стає не таким яскравим, тобто верхня частина вже не настільки гарно працює нашого мозку, переходить до лімбічної частини, до середньої, зеленої, працює середня ця частина більше. І чим далі стрес нас поражає, чим більше він проходить, коли вже ми в стані тривоги, ось жовтим намальовано, вже жовте найяскравіше, і вже цього стану спокою немає, тому що в нас вже тривога. І доходить все, що нижній мозок самий стає яскравий, що це вже жах, це переляк, це стрес і травма, і всі інші частини мозку, вони вже просто світлі, а сама яскрава – це нижня частина мозку, і коли ми вже в цьому стані жаху, коли вже верхній мозок повністю закрився, він вже не працює, ми вже не можемо подумати про це, і ми вже просто захвачені цією травмою. So when your child has a sensitization to stress from what they've lived through in the past, and when your child is in a mildly stressed state of alarm, if you want them to actually do something or comply with what you are wanting them to do, the way to do it is to first help them to calm down. І якщо ваша дитина, вона зараз переживає цю жовту частину, тобто жовта частина стресу, це ще не сама така, не самий жах, а просто тривога, і верхній мозок не працює в такому стані. Коли вони тривожні, жовта частина працює, тобто ближче до нижньої, і ви попросите дитину в такій тривозі щось зробити, вона не зможе вас почути і це обробити. Тому саме перше, що треба зробити, це заспокоїти її. Тільки в стані спокою вона зможе про щось думати, коли кортекс вже включений, верхня частина включена мозку. Before they calm down, if we push them, then they are at risk of going from this state into this extreme state. Якщо ми як дорослі і батьки давимо, натискаємо на дитину, коли вона в стані тривоги, коли жовта частина в неї світиться яскраво, і ми далі її жмемо, хочемо дожати її, вона не заспокоїться і не почне робити те, що ми хочемо. Вона дійде до цього самого нижнього стану стресу і тривоги, до цього жаху вже просто. The problem is we may also be frustrated to some extent by that time, and our brain might also be in that state. Але проблема в тому, що ми теж неспокійні, коли ми так давимо дитину на дитину, і наш мозок вже теж в тривозі, він уже не в спокійному стані. And two brains in that state trying to communicate is not going to go down very well. І два мозку, наш, який в тривозі, і дитячий, який вже в тривозі, такі близькі до якоїсь агресії, вони разом не порозуміються, бо вони обоє не в стані спокою. So when a child is in the dissociative continuum, that means when they're pushed more and they have to do something, they're forced to do something that they are not finding able to do, they may tell you, I'm feeling really tired, I'm feeling faint, I'm feeling dizzy, and I'm going to collapse. And they may actually collapse. І в такому стані, коли ми жмемо на дитину, і вона уже, її мозок уже в тому стані, щоб відключитися, щоб вже впасти в цей ступор, наша дитина скаже, я втомилася, я погано себе почуваю, мені погано, і вона може справді втратити свідомість і відключитися. Children who are more often in dissociative states also seem to have more things like headaches and constipation. І діти у цьому дисоціативному стані, коли вони готові до цієї відключки, у них більше проблем з запорами і
constipation, sorry, and what else? Headaches. Headaches. У них більше проблем з запорами і з головними болями. Children who are more in the hyper aroused state, the vigilant and anger outbursts kind of panic, that state of mind, they may have more of, irritable bowel. Діти, які схильні не до такого закривання самим в собі, а навпаки до якоїсь більш агресивніші, активніші в своїй травмі, в своєму стресі, вони більш схильні до чутливого кишківника. I hope that explains a little bit of the differences between adults and children, Tina. Я сподіваюся, Тіна, що це відповіло на твоє питання, як різниця реакція дитини і дорослого на стрес. Over time, children can often be misdiagnosed as ADHD or oppositional defiant disorder and a number of other things when this is not paid attention to. І якщо не звертати уваги на ці фактори, по яких ми пройшлися, на ці показники, що з дитиною щось не так, що вона переживає стрес, часто цим дітям діагнозують різні вкладення, особливості, наприклад, як гіперактивність. Thank you so very much. And Tanya, since you're doing so much talking, I'm going to go ahead and ask the last question, if you don't mind. Now, Sure. This question, I had myself in this position before, and it is, what can parents do to protect their children from the effects of the trauma when the trauma is beyond the parents' control? That is a really, really difficult thing, Tina, when things are beyond our control, because what actually helps us as human beings, the primary thing that helps us to get through stress and the impact of stress is the buffering of relational connections. And the primary connections is the parent and the family. However, we must keep in mind they need not necessarily be the only connection if the community around the child steps up. Це запитання досить важке через те, що коли батьки не мають впливу на цей стрес, на те, що відбувається з дитиною, ці між зв'язками між дитиною і батьками з'являється така прірва, але так як у дитини можуть бути зв'язки не тільки сім'я, а ще якісь і люди навколо нього, якийсь соціум навколо нього, це теж це допомагає, якщо в нього є ще якісь сильні зв'язки з кимось, окрім батьків. You see, a child who goes through life having multiple or prolonged stressful experiences, which the relationships around them can't buffer adequately. The red line is difficult experiences and the stress from them, and the green line is relational health. So when the relational health is lower than the level of stress the child is experiencing, that is when the child is at risk to develop problems. На першому графіку ми бачимо дві лінії. Червона – це життя дитини, якісь його стреси, якісь його переживання, а зелена лінія – це відносини з батьками. І якщо лінія відносин з батьками опускається, це той момент, коли ми можемо очікувати у дитини проблем. It does not matter what exactly the stress is or what level the stress was. І не так тут важливо навіть, що це саме за стрес і на якому він рівні був. It can be small things like small things that happened in the classroom or with other friends, which the child couldn't come home and talk about with the parent because the parent had too much on their mind and they were mentally preoccupied.
Це можуть бути маленькі речі, це не обов'язково має бути якась страшна проблема. Це може бути якісь проблеми в класі, які сталися у дитини, вона пережила через це стрес, але вона не може прийти додому і розказати це батькам через те, що батьки вже зайняті чимось іншим, і дитина бачить, що вона не може поділитися з цим з мамою чи татом. Or it can be big things like, having been through war and then coming out with some maybe injury and having to go through medical procedures, or the parent being separated from the child for some reason, whether the parent is going through medical procedure or the child is going through, even though you love each other, you can't really protect each other from the physical pain, the separation during that time. Або це можуть бути якісь великі проблеми, такі як війна і наслідки війни. Можливо, це фізичні пошкодження у дитини, і дитина не може знаходитися в цей час з батьками через те, що вона проходить через якесь лікування, в неї травми, і вона відділена від батьків, або це травми у батьків, і вони не можуть бути в цей час з дитиною, тому що вони самі лікуються, або це просто якесь розлучення на час війни чи після війни, коли ви і любите один одного, і могли би поділитися цією травмою, але ви фізично не можете цього зробити. And sometimes, it might be that there has been loss of a loved one or loss of, you've left everything behind and come. So there is a lot on the mind of adults around them. І у думках у дорослих може бути багато різних думок, може бути багато різних проблем, причин, чого вони не можуть бути з дитиною в цей час. Можливо, це втрата когось близького і рідного, і вони не можуть повернутися в реальність, вони переживають цю втрату. If we can find a way to bring the relational health above the level of stress the child is experiencing, that is what will bring about healing and resilience, protection. І якщо ми можемо цю зелену лінію підняти, ці здорові відносини між батьками і дитиною, ми можемо підняти їх вгору, це те, що може принести розраду, це те, що може принести заспокоєння від цього стресу, як дитина його переживе. One of the ways to do that is for us to make an effort to be mentally present with our children when we are with our children. Перше, що нам треба зробити, це змусити себе бути морально разом зі своєю дитиною, для того, щоб допомогти їй зрозуміти, що ви з нею. For that, sometimes we may keep aside some time to be with our children. We may say that, okay, in the evening, I'm going to sit with you and let's do homework together, or let's go to the park and play together, and be completely mentally present. Switch off your phones, empty your mind of everything else, because nothing is going to change in that period of time by thinking about it, and be totally present with your child, because that can actually change things for your child. Що можемо ми для цього зробити, щоб допомогти дитині пережити через те, що вона проходить? Це бути повністю з нею. Це виділити час, наприклад, сказати ввечері, ми сядемо, разом зробимо твоє домашнє завдання, або ми разом підемо на прогулянку в парк, але ми зробимо це разом. Відключити наші побутові проблеми, думки про побутові проблеми, відключити наші телефони і мати якісний час з дитиною. І це справді те, що може вивести його з цього стану стресу. However, that alone is not enough. Але, на жаль, тільки цього не вистачає, і цього мало. It's really important to be mindful of every little interaction you have with your child throughout the course of the day. Що важливо, це бути думками і з дитиною на протязі дня через всі маленькі деталі. Тобто весь день, коли дитина ваша звертається до вас, ви з нею, ви маєте цей зв'язок з нею і допомагаєте їй в якихось денних справах звичайних. Which means
You might be busy doing something in the daytime, and your child comes running in, excited, and wants to show you something, or they have fallen and scraped their knee, and they're coming in, Mom, I've scraped my knee, or I'm hurting. Or just saying, I'm hungry, I want something to eat. Що це може бути? Наприклад, ви зайняті якимись своїми повсякденними побутовими справами. Ви займаєтесь зараз не дитиною, чимось іншим, але вбігає ваша дитина, і вона, можливо, вона дуже щаслива, і вона хоче вам щось показати, і вона кричить: «Ей, пішли подивимося зі мною», вона хоче вашої уваги, або навпаки, вона прийшла з подряпаним коліном, і вона кричить, вона плаче, їй треба ваша увага, їй треба, щоб ви на неї звернули цю увагу. Or you might be working and they just come and stand next to you and want to see what you're doing. They're curious. Або ви можете працювати, а вони просто заходять, і їм цікаво, що ви робите. Вони стоять біля вас і дивляться, бо вони зацікавлені в цьому, щось цікаве, нове. When they do that, give them your undivided attention, even if it is just for a moment. І коли вони так до вас приходять, навіть на якусь хвилинку, на якийсь момент, повністю зверніть увагу тільки на них. Не на свою справу і на них, а тільки на них, хоча б на якийсь короткий час. Even, Tanya, if your child had to come running in and say, Mom, something now, when you're on the Zoom, I would say, stop, give your child that attention. And then you can tell your child, oh, you can stand with me, that is okay. Or if you want to go back and play, that is okay. And then we can continue. That way, your child would have had a good dose of a very quick relational, attuned moment, healing moment. That's very interesting. Наприклад, навіть така ситуація, якщо у мене може бути мітинг, зум-мітинг, і моя дитина забігає в кімнату, і вона хоче чи постояти, чи звернути на себе увагу, дайте їй хвилину цієї уваги для неї, і їй це допоможе. Вона відчує цей зв'язок з вами тут і зараз, і вона відчує увагу від вас, і їй цього, можливо, вистачить, і вона побіжить далі займатися своїми справами, радіючи, що на неї звернули увагу, і що цей зв'язок між дитиною і батьками відбувся. When your child comes to you for anything, stop and attend to your child, being fully present. Don't shoo them away. Якщо ваша дитина приходить до вас так, коли ви чимось іншим зайняті, не відганяйте її зразу. Зупиніться в своїй справі і будьте хоч на хвилину, але повністю з дитиною. And the way you relate to your child, let your child know that you are incredibly proud of them and you love them. Don't send a message, oh, I'm embarrassed, this is awkward. І якщо так до вас приходить ваша дитина, не треба їх відштовхувати, не треба їм посилати такий меседж, таке повідомлення, що мені соромно, що ти сюди зайшов, чи мені незручно від цього, мені погано. Навпаки, покажіть їм, що ви їх любите повністю, їх любите, дайте їм цю хвилину любові. When you can, if your child is close to you, pull them close to you and give them a warm, even if it's just a quick, brief hug, a firm, quick, brief hug. Get them close to you. І якщо ваша дитина поруч, і так близько, що ви можете її обійняти, присуньте її до себе і обійміть. Хай це буде такі сильні, такі міцні обійми, хоч на якусь хвилинку, на якусь секунду, але обійміть її. Дайте їй це відчуття, що вона з вами. Because nurturing touch is healing, it is comforting, it is soothing. Що отакі близькі доторки, обійми, вони дуже заспокоюють, вони лікують і вони приводять тебе до балансу, дитину приводять до балансу. The other thing to do is, the community can step up and fill that relational gap. Інша частина, коли ми згадуємо цей графік між стресом і відносинами з батьками, це
люди навколо вас, вони можуть теж заповнювати цю дирку, цей спейс між вами і дитиною, і між стресом також. It can be neighbors, it can be families of hosts who are hosting your families who come from Ukraine. It can be the church community, it can be the youth group, it can be a teacher at school, it can be anybody around the child who is able to give the child undivided attention when they are with the child. І хто може заповнити цей простір, цю дирку між дитиною і стресом? Це може бути сусід, це можуть бути якісь сусіди, це можуть бути люди навколо них, якщо вони в чужій країні, хай це будуть інші українці, це може бути вчителька в школі, будь-яка людина близька до них, може друг, може якась, може в церкві люди, можливо, якась дитяча група, чи підліткова група, чи якась юнацька група в церкві, якась із цих людей, яка може повністю надати йому увагу, яка буде тільки для вашої дитини і нікого іншого, тобто повністю побути з нею якийсь час. The other thing communities and people around and governments and institutions can do is support the parent so that their mind is more free to attend to the child. It can be, housing, finance, emotional support, just getting through, knowing what the practices are in the new place that you are in, what to do. So giving the parents enough support so that they can then help the child better. Що теж може допомогти в такому випадку, це коли батьків підтримують якийсь, можливо, фінансовий сапорт, чи в церкві, чи, можливо, їхні права якось захищають. Коли батьків підтримали, у них є якийсь достатній час і ресурс для того, щоб підтримати і побути зі своїми дітьми. The other things that can help is having structures and routines. Ще, що може допомогти, це мати структуру і рутину дня. They help us to feel safe. It is having structure and routine is like walking a tightrope bridge with some kind of, side railings that help you to know you're safe. Ці речі, які ми повторюємо в своєму житті, рутинно, тобто кожного дня, якісь ритуали там перед сном хай будуть, вони дають таке заспокоєння, що ти з цим справишся. Це приклад можна навести, що ти йдеш по якомусь навісному містку, але в тебе є в руках ще якісь підтримки, якісь палки, якими ти відчуваєш землю і розумієш, що я пройду через цей місток. Structures and routines also give us a sense of predictability. Цей розпорядок дня, ця рутина, вона теж дає нам відчуття, що ми знаємо, що буде наступний, який наступний крок. Because unpredictability can be really hard. Very often when there was trauma happening, it was unpredictable, and that would have made it worse. Тому що ці речі, які ми знаємо, які що стануться, хай це буде там сніданок чи ванна перед сном, нам легше це переживати, тому що ми знаємо наступний крок, нам не страшно від нього. Зазвичай травма і стрес відбувається дуже раптово, і ми не знаємо про неї, тому вона того нас сильно пошкоджує, бо вона дуже раптова. Change can be hard, so give your child as much time as possible to get their mind around a change that is coming up as far as you can. Зміни якісь можуть бути важкими, тому для дитини вашої. Тому дайте вашій дитині відчуття, що ви будете з нею під час цих змін. Можливо, це зміни країни чи чогось іншого. Дайте відчуття, що ви з нею. And then comes activities, regular, what I'd call regulatory activities. Далі йдуть активності, такі якісь заняття, які ми називаємо регулярні, і вони повторюються, в них є якийсь свій шаблон, вони можуть бути ритмічні, тобто вони мають якусь повторюваність і якусь стабільність. You see, when we first started, I was saying how the lower brain
responds to sensations, movement, rhythm, but can't think and can't tell time. Коли ми починали наш дзвінок, нашу зустріч, ми говорили про те, як нижня частина мозку відповідає на стрес, на якісь від запахів, від музики, можливо, від звуків, але вона не може це обдумати, тому що обдумання в верхній частині проходить. And the lower brain is where your stress responses are sitting and get triggered. І нижня частина – це та, де ваші відповіді на стрес сидять, і саме там тригерують, вони зачеплюють якісь запахи чи ще щось, зачеплюють цю частину, і вона починає відповідати на стрес. So to regulate the lower brain, work with what the lower brain knows and understands. That is sensations, movements, rhythm, connection. І щоб врегулювати якусь цю частину, дати їй працювати, як вона має працювати, ми маємо надати їй відчуття, рухи, зв'язки і ритм. Find activities that you and your child enjoy, which you can do for 5 to 10 minutes every now and then throughout your day. Weave it into your day. Знайдіть якісь такі заняття для вас і вашої дитини, які ви зможете робити кожного дня 5 чи 10 хвилин підряд тільки з вашою дитиною. It can be anything from, in the morning when your child wakes up, you're sitting there and giving them a little gentle massage on the back. That's pattern, repetition, rhythm, movement, and sensation. So your child wakes up feeling calm, comfortable, safe with mom next to me, and it's a good start to the day. Прикладом таких занять, такого часу з своїми дітьми може бути ранок, коли дитина прокидається в школу, і ви сидите і легенько його поглажуєте, якісь масажні рухи робите, ви з ним, ви його торкаєтесь, йому це дає відчуття спокою, і він може почати свій день гарно, радісно через те, що ви отак ритмічно його погладжуєте і даєте йому це відчуття спокою і час саме для нього. And have some moments of connection. You can have music in the background. Music gives you rhythm. І в такі моменти єднання можна, щоб грала музика на фоні, тому що музика дає ритм. Sing a song together. Заспівайте разом пісню. And if you do an action song, you're including movements and music. Якщо це якась активна пісня, то можна показувати і руками, тобто жестикулювати, якось показувати фігури, що співається в цій пісні. Тобто ви даєте і музику, і активність, рух. You can do some coloring together. Можна розмальовувати разом. You can do storytelling together. Можна історії разом розказувати, книжки читати. You can get your child to go on a bike ride or go play on the swings, take them to the park, go for a run or a walk with them. Можна поїхати з ними кататися на велосипедах або на прогулянку, коли ви з ними йдете на гойдалки чи в парк. Play with them, get them to dribble basketball. That's pattern, movement, repetition, rhythm. Or, take them outside and throw ball and catch. Робіть з ними якісь повторювані рухи, якісь ігри, наприклад, як баскетбол, це ритм і повторювання, чи пограйте з ними в м'яч, ловити і кидати. Take them swimming, do some gardening with them. Get them in the kitchen when you're doing some baking, do it together. Візьміть їх на плавання, чи займіться квітником разом, або запросіть їх в кухню, коли ви готуєте, і залучіть їх в це готування їжі. These are some of the things that come to my mind, which are filled with and rich in sensations, movement, repetitive rhythmic movements, and connection. Це такі деякі від мене приклади, які в собі містять і ритм, і повторювання, і відчуття якісь, тобто як масаж, і дають такий спокій. Yeah, things like, push-ups, pull-ups, doing weights, all those can also be quite helpful if your child is appropriately aged for that, especially for dissociation.
І от коли у дитини такі якісь відключання від світу, то можна зайнятися якимось спортом, віджимання, підтягування, качання пресу, тобто теж такі повторювані рухи, коли дитина ваша вже може це зробити, це допомагає їм також разом з вами. Otherwise, other things that can help also include bear hugs or, weighted blankets. If you know about weighted blankets, or you can just fill a cushion with beach sand or rice and use it as a weighted cushion to put on you. That can make you feel really calm and grounded. Що може теж допомогти, що може бути таким часом проводження разом і допомагати дитині справлятися з стресами. Це такі як ведмежі обійми, сильні можуть бути, там побитися подушками, чи, наприклад, такі як важка ковдра, чи важка подушка, набрати наволочку, там невеличку рису, чи намистин, і покласти наверх, коли воно так наче як притискає і дає відчуття полегшення, відчуття. And massage, a safe massage from the parent or somebody the child will trust. In all this, it's remember to not do it randomly. The brain does not rewire by random acts. The brain looks for patterns and repetitions to rewire. А також це може бути масаж, такий як один із проявів сенситивного доторку і зв'язку між батьками і дитиною, чи між іншою людиною і дитиною. Але цей масаж має бути повторюваним. Тобто це не мають бути якісь будь-які рухи, а має все повторюватися, саме оце повторювання і ритм дають відчуття спокою для дитини. So do them regularly. As far as possible. If you miss 1 or 2 days, it's okay. But as far as possible, do it regularly so the brain is actively rewiring itself. Наскільки це можливо, робіть це регулярно. Звичайно, може там бути 1 чи 2 дні пропущені, але робіть це регулярно, щоб був цей зразок, щоб був цей шаблон, і мозок дитини міг відпочивати, і могло бути це зняття стресу від цих таких регулярних, кожнодневних рутини, таких дій, активностей. I hope that helps. Я сподіваюся, що так, ці мої поради допоможуть. That was actually very helpful. What do you think, Tanya? Yeah, especially the last part, I loved it the most. Actually, each part was really important about the brain development. I directly took everything on my kids, tried to memorize how life cycles were going in their life. And indeed, the last part about examples and routine was really wonderful and helpful. Yeah, this is what I try to do with them, actually. That's lovely. And we could see it when they both came and hang out with you. Yeah, they do it during my work time as well. So I put the headphones on them sometimes to communicate. Oh, that's this happens too. That's beautiful. Thank you so much. Our time, we've gone over time. So very briefly, can I ask you some more things? I think one of the things that I feel so much, Tanya, and you can tell, what you, in seeing the news and everything, and communities are going through turmoil, right? So there's this whole group of community that's there and they're going through turmoil. So what can they do as a community to help one another and the children? When you talk about these routines and these rhythmic activities, can they get together and sing, or what can they do together so that they're there? And how can someone help them start it? If somebody is listening to this and they want to, what can they do? Tanya, you. Yeah, it's hard actually to imagine where these communities are, but I think really these routines, maybe even the simplest one might help.
maybe really singing. I know my mom is in Holland and they do outings together. They're going for some sightseeing. They're doing bouquets, flowers. So, and indeed, this helps. So when there is like order in this community and there's someone who controls it, I believe these kind of outings and sightseeing really help people as well, both adults and children. School also, when the kids go back to school, I think it helps them as well to understand that this routine came back, how they lived before the war. For me, I think one of the things could be really helpful is the fact of gathering this kind of knowledge, knowing what it had, the kind of effect it will have on you and both your children. Also, you know that you're not crazy. there's a part of you when you like walk out of a room and you not know where you're going. You like when you're under stress, what was I doing that for? Well, you know you're not crazy. There is a reason for everything. And for me, that got me through it, my children demanded the attention that I gave them before, and they talked. And so I'm the type of person, when I get hurt or I isolate myself. I don't talk about it. I shut it down because I'm trying to figure out a way out of this. That's the kind of brain that I have. But when you talk to your children, it makes you more calm. And so your resolution to your situation comes better. I can't imagine what it's like to be in fear of your life and running for your life with your children. I can't. I'm not even going to be able to respond to that. But I think if you have a moment in time to recognize what it could the kind of harm that this situation can have to you and your children years later, you might want to try to do something. And just awareness of itself, and the more people that are aware of it, maybe like doing dancing and singing. And I watch YouTube. I've never seen so much dancing in my life all over the world right now with people dancing. It's crazy, groups of people, and they're loving it. So I can see how, God is good. He gives us these answers, and they're awful simple answers sometimes. But I would never say I'm in the shoes of these individuals or understand it, but I'm just happy to be able to be a part of a group that's supplying some information about what's going on with you. You are not crazy. You have PTSD, and so do the rest of the people, and it's okay. And you do have the power and ability to do something about it. Yes, absolutely. Yes. What can churches intentionally do at this time? Churches that are there, churches that are there in maybe Poland or Holland, or what can they do? I know there are many prayer meetings for Ukrainians where they gather these Ukrainian people as well, and this also helps a lot. They do take Ukrainian children, Ukrainian adults to other kinds of meetings, sometimes outings outside, which also helps a lot. They help with clothes also. Sometimes it calms down people, and also they can choose something for them, and they know many people do this, and it's really helpful. It kind of gives you some relief. So this is what comes to my mind first. Singing together, yes, indeed, this helps too. Singing, prayer meetings, yeah, and Bible studies for children. Yeah, and maybe youth groups, organizing programs, having some games twice a week, things like that. One of the beautiful things I saw on news was a Ukrainian group singing in the railway station in Kyiv, I think. That was beautiful to watch. And the little girl who sang Frozen when in the basement, those are just things that people spontaneously come up with. And that's beautiful. Yeah, indeed. And something else came to my mind, what I saw recently on Instagram. People are in Western part of Ukraine. They are doing every day, I believe, some performances for kids.
like fairy tales and stuff like this. And also they gather twice a week to make a painting together. So both children and adults doing this painting, which helps them also. It gives some pattern. They're repeating it. They're gathering twice a week, and also then they're selling these paintings to collect money for the Ukrainian army, Ukrainian people in need. So this was also something very beautiful that I saw recently. It's beautiful. Animals are the other thing, Dogs. Yeah. Cats. Yeah. Yeah, when my son was going through it, our dog had passed, and shortly after, but he and his counselor kept saying, you go in as a parent afterwards and they talk to you and he goes, well, he needs a dog. And she said it to me about 5 times. And I finally had to tell her, I heard it. We're getting a dog. And it is amazing. And my son is 23 years old. We still have that dog and they are in absolute love with each other. So it is true. Believe it or not, the headache of an animal will it'll be salvation to your children at times. So, that anxiety, they need that animal. That's all true. Yeah, that's wonderful indeed. I Well, remember I I really had enjoyed it. I'm sorry. No, You it's never okay. When you talked about animals, I remember that I had like a cat for 16 years, and it really helped me when he came to my lap, and when he sit with me, and I pat him, and I pat him, and I pat him. It really is. It helps kind of to release the stress. So that's true. It was very, very informative. And as Shalini probably told you, I'd like to do this again because I'm sure there's a gazillion things that I missed, but it was very, and just knowing how your brain develops was important. And then I can understand why kids are so attracted to certain things, because that's the part that they're learning and they're really interested in. I really like that. So thank you very much.